Почему не без кофе По вообще? утрам. Сейчас же Я утро. кофе по утрам. И то я сейчас...
Не будешь помогать мне, Шарлотик? Все, пойдемте чай попьем. О, вы на крыше. А мне там немножечко буквально от сарая пилю дрова. А мы будем складывать туда, где... Под крышу, под навесик как раз. А, вот под этот. Да. Будем рубить и под навесик складывать. Надо будет часть туда и часть сюда, потому что ну, здесь места не Здесь хватит. много, да, не хватит. Здесь одну полосочку выложим, потом Я там. там тоже освободила, кстати, от старых кабачков. Туда можно будет продлить. Потому что ну, всего, наверное, я не успею порубить. Да, куча большая. Ну, какую-то часть, чтобы нам холода эти пережить, которые... Саша, вот полотенец я принесла, чтобы вам не ходить. Там на котле тепленькая. Ну да. Что-то Мурочки не видно, она всю ночь здесь спала и решила уйти, да? Сегодня, слышишь, тоже сидела под дверью. Тоже рычала. Этот. Я ее выпустил. Пошел насыпал корма кефир налил, она даже не пошла. А кто же ее напугал-то? И вот Не сидела. знаю, сидела, рычала, глядела в лес, А, она и вот здесь рычала. в дровах Вон рычала? там сидела, смотрела в лес, рычала. Так рычала, что...
А это вот здесь, говорю, сел под дверью, а я режу пенопласт. Ну, не поняла, что ты рычишь. Я тоже рычала, да? Ну, Ну, Чего? у кого она могла так рычать? И Может- сегодня нету ее, я не вижу ее. Ладно, Чего надо включить? садитесь. Счастливый чего? Да. Слушай, ну кофе у нас еще не было в деревне. А Володя его не пьет? Не любит. Ты не любишь кофе По вообще? утрам. Ну, сейчас же я утро. кофе по утрам. И то я сейчас вообще перешел на А это. сейчас с утра. Сейчас утро. Так У что- него он уже рано утром попил. На То я что? перешел На на 3 цикорий? в одном. На 3 в одном. Мне нравятся такие палочки. Да, я люблю такие. По пальцу дала. Какая ты громкая.